అమెరికా ఓ అమెరికా ప్రస్తుతానికి ఒక చిన్న సైజు మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం లాగా కనిపిస్తున్న ఇరాన్ ఇజ్రాయలీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది మూడో రోజు, మార్చి 3వ తారీఖున. చెప్పడానికి చాలా ఉంది. నేను a lot happened in the last 2 days since I did the live show. Unfortunately, I don't have time to cover all of it. There is news about Hillary Clinton testimony came out yesterday. Bill Clinton testimony came out yesterday. On a different day, that would have been huge news. And then Trump refused to talk to the nation after he started the war. And he was dodging a whole bunch of questions at press conferences or helicopter నుంచి వెళ్తా ఉంటాడు కదా, అరిస్తే ప్రశ్నల సమాధానాలు. His body language is telling he regrets getting into this. ఏంటంటో మాట్లాడుతున్నాడు, కర్టన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఆ బిల్డింగ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He's trying to avoid the topic of war. When that comes down, right now you see a very, very deep hole. But in about a year and a half from now, you're going to see a very, very beautiful building. And there's your entrance to it right there. In fact, it looks so nice, I think I'll save money on the doors because it can't get more beautiful than that. I picked those drapes in my first term. I always like gold, but I think we can save a lot of money. I just saved curtains. Did you hear that? He saved curtains. Friggin' curtains. But killed people. Lots of them. But, and it'll be spectacular. It'll be the most beautiful ballroom. I believe it's because I built many a ballroom. I believe it's going to be the most beautiful ballroom anywhere in the world. And when you మార్కో రూబియో పబ్లిక్ గా బహిరంగంగా చెప్పాడు, ఇజ్రాయెల్ కోసమే మేము యుద్ధానికి వెళ్ళామని. వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ టు అమెరికా ఫస్ట్. పీట్ హెగ్సెత్ ఒక కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి పిచ్చి కోతలు కూర్చాడు, ఒక ఉన్మాదిలాగా ప్రవర్తించాడు, పిచ్చి అరుపులు అరిచాడు. I heard the question about 4 weeks. It's the typical NBC sort of gotcha type question. President Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take. 4 weeks, 2 weeks, 6 weeks. It could move up, it could move back. We're going to execute at his command the objectives we've set out to achieve. And what he has shown an ability to do that other presidents can't quite seem to have the aperture to do. Well, I mean, Joe Biden didn't even know what he was doing, is to look for opportunities and off-ramps and escalations for the United States that creates new opportunities to execute what we need on our own timeline. So you can play games about 4 weeks, 5 weeks. He has all the latitude, and I'm glad he does, because there's no better communicator than our president expressing those things. I've been in meetings with the president for the last 2.5 days. We know exactly where his headspace is, and he will communicate as he should exactly what he would like, and we will follow those orders. And I think everything he said on that is right down the middle. Absolutely. Yes, right there. Yes, sir. వీళ్ళంటే వాటి గురించి మాట్లాడతాను కానీ ఈ వీడియో మాత్రం ఎక్స్పోజింగ్ ద హ్యూమన్ కాస్ట్ ఆఫ్ వార్. Yes, it is from Iran. It's about 168 school kids, girls, getting killed by a bomb dropped by Israel. యుద్ధం మొదలైన రోజునే స్కూల్ మీద, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ మీద దాడి చేసేది. 160 మంది పైగా బాలికలు, చిన్నపిల్లలు చనిపోయారని వార్త వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్ఫర్మ్డ్. ఇరానియన్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ చెప్తా ఉన్నారు, అలాంటిది ఏం జరగలేదని అమెరికా చెప్తున్నారు. ఇట్స్ ఫాగ్ ఆఫ్ వార్. అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుని కానీ దాని సంగతి ప్రస్తావించొద్దు అనుకున్నారు. ఇది సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రిజీమ్ బ్యాడా కాదా, ఆ దేశం రోగ్ దేశమా కాదా. రోగ్ దేశం అంటే నా ఉద్దేశంలో ఇరాన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ ఇజ్రాయెల్ 100% రోగ్ నేషన్ రైట్ నౌ. ఇజ్రాయెల్ అండ్ అమెరికా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ దేర్. అమెరికా కూడా దాదాపు 100% రోగ్ నేషన్ లాగా తయారైంది ఈ వన్ ఇయర్ లో. దిస్ ఈజ్ ఎ హార్డ్ రియాలిటీ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్. వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ యాజ్ అ నేషన్, especially if you are an American. And America is a bitch for Netanyahu and Israel. This is a war we should not have started. అరే మార్కో రూబియో బహిరంగంగా చెప్పాడు, ఏమని, ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళి ఇరాన్ మీద వేయబోతోంది బాంబులు, ఇరాన్ వెళ్ళి ఇజ్రాయెల్ ని రిటాలియేట్ చేస్తూ మన మీద కూడా వస్తుంది, అందుకని చెప్పి మేమే ముందు వెళ్ళాం.
absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen, and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. Ante, we went to defend Israel? How much are they paying us? Because this guy, our president, is a mercenary. ప్రతిదీ డాలర్లోనే విలువ కడతా ఉంటాడు కదా. Anyway, so now let's talk about the human cost. Israel killed nearly 70,000 Palestinians in Gaza. It's nearly 70,000. What Hamas did to Israel is horrible, and Israel reserved the right to respond, but not by killing 70,000 people and destroying the entire city. That's what they did. And now, unprovoked, they went and killed the head of state, 86-year-old Khamenei. He's near the deathbed anyway, but they made him a martyr. రక్తదాహంతో మరిగిన 76 ఏళ్ల నెతన్యాహు మూర్ఖత్వానికి, అహంకారానికి, పొగరికి ప్రతిరూపమైన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ని బుట్టలో వేసుకుని వెళ్ళి అనవసరంగా ఇరాన్ మీద యుద్ధం మొదలుపెట్టి గెలికారు. Tell you something. I'm not a youngster, so I've been around. There's never been a president like Donald J. Trump. His resoluteness, his decisiveness, his clarity of thinking, the way he gets right to the crux of things. It cuts through all the fluff, cuts through the chase, gets down to the main point, and it gets down to the main action that needs to be taken. నెతన్యాహుకి అక్కడ 70,000 మందిని చంపింది చాలా. ఇంకా ఎక్కడికో ఇంకో వేరే దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా చంపాలి. ఒక స్కూల్ మీద బాంబులు వేసింది ఇజ్రాయెల్. 168 మంది బాలికలు చనిపోయారు. ఈ వార్త యుద్ధం మొదలైన మొదటి రోజు శనివారం నాడే వచ్చింది. అది కన్ఫర్మ్ కాలేదు కాబట్టి దాని సంగతి ప్రస్తావించలేదు. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ బై మెనీ సోర్సెస్ అండి. దిస్ వాజ్ ద న్యూస్ దట్ కేమ్ అవుట్ ఆన్ దట్ డే. ఈరోజు ఈ పిల్లల ఫ్యూనరల్ ప్రొసెషన్ జరుగుతుంది. These are those kids who got killed by Israel in Iran. It doesn't matter which country. If you hated the country, if you hated the leadership, these are kids. They don't deserve to die. Not for the bloodthirst of that asshole Netanyahu or the stupidity of Donald Trump, who fell in for Netanyahu's bloodthirst. Look at this. Look at those kids. ఈ వార్ ఎలా ముగుస్తుందో నాకు తెలియదు. ఇరాన్ ఈజ్ నాట్ బ్యాకింగ్ ఆఫ్. There are clear signs when you look at his body language, the way he's talking. He's refusing to talk about the deaths of so far 6 American servicemen or women. Trump is not willing to talk about them. And looking at all the news flow, ఈ వార్ ఎప్పుడు అంతమవుతుందో తెలియదు. But Iran is not backing down. Heck, why should they? Heck, why should they? For decades, America was meddling with all kinds of countries' internal affairs. And this is one of the worst of all. Afghanistan justified. Iraq never justified. Second Iraq war. And this is even worse than the Iraq war. Now, I want you to know, if Iranian people hated Khamenei before he died, and a whole bunch of them who hated him before for his ruthless rule, I don't know if they are going to have the same feeling today. Now it has become us versus them. Basically, us here for them is Iran, them is Israel and America. And just look at this crowd. Just look at this crowd who attended the funeral of these girls who got killed. Watch this.
No, you're Florida. Almost. I thought. Will you ever forget something like that happening to kids? If you did, you're not human. If you're not outraged, you're not human. What is this for? This is to satisfy one bloodthirsty asshole who's now the current Prime Minister of Israel and who manipulated another stupid, gullible, complete idiot jackass, the President of the United States, into going into war, which, in my opinion, Trump was really against it before he was manipulated by Netanyahu. So that doesn't tell you much. If he's so easily manipulable and then changes his mind on a whim, then that is not a conviction. You're right. He doesn't have any convictions. That's why he's Trump. ఇది ట్యూస్డే మార్నింగ్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను. దిస్ అ లాట్ మోర్ క్రాప్ దట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ మండే అండి. చివరిగా అమెరికాలో జరుగుతున్న చాలా గందరగోళమైన విషయాలు అందరినీ కలతపరిచే చాలా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి మినియాపోలిస్లో జరిగిన ఒక 2 నెలల పాటు జరిగిన ఘర్షణ చూడండి. ఘర్షణ ఎవరికి? ప్రజలకి, ప్రభుత్వ బలగాలకి మధ్య. అలాగే ప్రాథమిక హక్కులు అణచివేస్తున్నారు ఉక్కు పదాలతో. అది అమెరికాకు మాత్రమే పరిమితమైంది. ఇప్పుడు మా దరిద్రపు గొట్టు ప్రెసిడెంట్ he took it international. Well, it was always there, international tariffs అవన్నీ, that's something you can deal with. Now he went to war with a country, well, you love them or hate them, they're minding their own business. Now they dropped bombs on 14 other countries. Now it's looking like a mini world war. For what? Bloodthirst of Netanyahu and the stupidity of an utterly deranged person whose mind is shot, and complete disaster of a human being, Donald Trump. And now the world is paying for the stupidity of 77 effing million people who voted for this a-hole. Yes, I sound outraged. I think it is justified. కానీ ప్రజలను ఆలోచింపచేయగలిగేది ఎలా? వితౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సమ్ రా ఎమోషన్స్. అందుకే పెడుతున్నాను ఈ వీడియో. తప్పులు ఏమైనా మాట్లాడితే ఐ బెగ్ యువర్ ఫర్గివ్నెస్, క్షమించేసేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అన్నా ఓ అన్నా, విన్నావా ఇది విన్నావా, ఇదే అమెరికానా, అమెరికా ఓ అమెరికా.